सेमिनार ऍक्टिव्हिटी आपण सुरू करतोय. तुम्हाला परवाच्या मीटिंग मध्ये मी सर्व सूचना दिलेल्या आहेत. सेमिनार सिनॉप्सिसचा फॉर्मॅट पण पाठवलेला आहे ग्रुपवरती आणि तो फॉर्मॅट अपलोड करण्यासाठी लिंक पाठवलेली आहे. त्या लिंक वरती सिनॉप्सिस अपलोड करायचा आहे. प्रोजेक्टचा फॉर्मॅट म्हणजे जे टायटल पेज आहे, सर्टिफिकेट आहे आणि एक्नॉलेजमेंट, ते सुद्धा फॉर्मॅट तुमच्या ग्रुपवरती पाठवलेला आहे. तर एक एक पहिलं तृप्ती बगाडे आहे का? 5 मिनिट प्रेझेंटेशनला तुम्हाला दिले जातील आणि 2 मिनिट डिस्कशनला. तृप्ती बगाडे, व्हिडिओ ऑन करायचा. येस मॅम. हा, व्हिडिओ ऑन करा. अपलोड केलं सेमिनारचं सिनॉप्सिस? हो केलंय. हा, केलंय. केलेलं आहे. बर, तुझं टायटल काय आहे सेमिनारचं? फोटो केमिस्ट्री. फोटो केमिस्ट्री. हा. सुरू कर. प्रेझेंटेशन सुरू कर. प्रेझेंट करायचंय का? हा सिनॉप्सिस बोल. हा बोल. सिनॉप्सिस बोल. दाखवत. हा, प्रेझेंटेशन आणि तू बोलून सांगितलं तरी चालेल. हा मी पीपीटी बोलून. बनवलेलं नाही ना? हा नाही. हा. Good morning everyone. Good morning ma'am. My name is Trupti Vishnu Bagde. I am in BSc third year. My seminar topic is photochemistry. Photochemistry study from Iloro standards. मी ते म्हटलं परीक्षेचे पोरांचा गोडतोडा चालू आहे म्हणून सध्या काही देत नाही असं The reaction, exposing light of the reaction having in a wavelength सांगून येते काय करायचं. lies between 8,000. Photochemistry is a chemistry. All know that the synthesis, decomposition, oxidation, these process we have to study in photochemistry. There is a 4 law of photochemistry. First law is a Grother-Draper law. The Grother-Draper law having a statement only those radiations uh, only those radiations which absorb the reactive substance or a system which is responsible in the producing changing chemical changes. हे त्याचं स्टेटमेंट आहे. आणि ते फर्स्ट लॉ आहे ड्रॉपर्स लॉ हा. सेकंड लॉ लॅम्बर्ट बियर लॉ. नाही सॉरी, सेकंड लॉ आहे लॅम्बर्ट्स लॉ. In Lambert's law, the statement is when the beam of monochromatic light passes through the medium of homogeneous absorbing medium, the rate of decrease of intensity of radiation with the thickness absorbing medium is directly proportional to the intensity of incident radiation. In this, the mathematical derivation is a minus di by dx is equal to ki, where intensity of radiation Lambert's law, we can found the value of 8, which is which is the excitation coefficient. In this coefficient, A is 3.313. Is a Lambert Beers, or you can say that Lambert's law, we can say that when the beam of medium absorbing the rate of change of the rate of decrease of uh, absorbing medium is proportional to the intensity of concentration of a solution. बर, ठीक आहे. तृप्ती, तृप्ती ठीक आहे. हा, तू प्रोजेक्ट कशावरती केलेला आहे? Analysis of honey. अनालिसिस ऑफ हनी. काय काय केलंय त्याच्यात? त्यात रिएक्शन आहेत.
कार्बोहायड्रेट बरोबरच्या आयर्न म्हणजे जे झिंक वगैरे आहे ते ऍड केल्यानंतर कशा पद्धतीनं तयार होतं ते केलंय. हा, केलेला आहे का हो सर्वे केलंय. केलाय फक्त? सर्वे केलाय, आता पीपीटी तयार करायची राहिली फक्त. प्रोजेक्टची? हा. बर बर. रिपोर्ट तयार केला प्रोजेक्टचा? नाही केला, करते आता. हा, त्या रिपोर्ट साठी सुद्धा लिंक दिली जाईल, त्याच्यावरती अपलोड करायचं आहे. हा. ठीक आहे. नेक्स्ट निखिल धुमाळ. निखिल धुमाळ, सॉरी दीप्ती धनवडे आहे का? दीप्ती, दीप्ती धनवडे. हा, व्हिडिओ ऑन करायचा. दीप्ती व्हिडिओ ऑन कर. बर, अपलोड केला सिनॉप्सिस सेमिनारचा? हा, केलेला आहे ना? बर, हा ठीक आहे. तुमचे सेमिनारचा टायटल काय आहे? हं? बर ठीक आहे, करा सुरुवात. My name is Krishna Tanade from TIBS. I am today presenting my seminar on the topic distribution. Not a law that determines the distribution of complex or mixed extent. This law applying to ideal dilute solution means the solute present in small amounts in the statement of the distribution law is and at constant temperature and if the molecular condition in both solvents. Then the concentration of X in A. Then the concentration of X is a constant. It even denotes the concentration of the solute in solvent A, concentration of the solvent in B. Then the small difference given upon equal to Kd. Kd is called as distribution coefficient or the condition are important for hold up system. The first is the both the solvent must be miscible with each other. This law is applicable for the dilute solution. And then the temperature remains constant throughout the there are a distribution law the change in a molecular the solute is present in a large molecule surface. The are combined and to form a large molecule. Then the is the distribution. The molecular law is there. This law is applicable is a then the separated panel. Hence, more ठीक आहे दीप्ती, छान. डिस्ट्रीब्युशन लॉ वरती तू सेमिनार घेतलेला आहे. नंतर प्रोजेक्टचं टायटल काय आहे तुझ्या? determination analysis of a vegetable. अनालिसिस ऑफ, मला ऐकायला येत नाही. अनालिसिस ऑफ
Analysis of vegetable juices. व्हेजिटेबल डिव्हिजन आहे की कुठे म्हणून ए डिव्हिजन तो बी वर्ग अनालिसिस ऑफ व्हेजिटेबल्स. बर प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला. हा मॅम प्रोजेक्ट हा त्या फॉर्मॅट प्रमाणे केले ना सर्टिफिकेट वगैरे दिलेल्या फॉर्मॅट प्रमाणे. हॅलो हॅलो हॅलो. ठीक आहे. ज्यावेळी लिंक दिले जाईल त्यावेळी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हाला सबमिट करावा लागेल. जर्नल कम्प्लीट आहे का? जर्नल प्रॅक्टिकल लिहिलेत काही राहील. बर. हॅलो बोल 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 बोल. हा हा डिपार्टमेंटला चव्हाण सर. हा मग पलीकडे बघ चव्हाण सर आहेत. त्यांना मी जरा सेमिनार घेते सांगितले मी. क्वेश्चन देतील तुम्हाला. हो. जर्नल कंप्लीट केलं सर्व. हे झालं काही एक्सपेरिमेंट झाले. हा लवकर कंप्लीट करा कारण आपली परीक्षा आहे उद्यापासून. म्हणजे आता तुम्हाला 2 दिवस आहेत जर्नल कंप्लीट करण्यासाठी. प्रोजेक्ट जर्नल आणि जो SCC चा रिपोर्ट आम्ही सांगू त्याप्रमाणे कंप्लीट करायचा आहे. ठीक आहे. ओके. निखिल धुमाळ. निखिल धुमाळ. निखिल आहे का धुमाळ? निखिल धुमाळ नाही का? बर. श्रीधर धुमाळ. श्रीधर श्रीधर धुमाळ आहे का? श्रीधर धुमाळ. प्रतीक्षा गायकवाड. येस मॅम. हा व्हिडिओ ऑन करा. हा प्रतीक्षा काय सब्जेक्ट आहे तुझा सेमिनारचा टॉपिक? केमिकल कायनेटिक्स. सिनॉप्सिस अपलोड केला. हो केला. केमिकल कायनेटिक्स आणि प्रोजेक्टचा काय विषय आहे? Estimation of amount of iron from given sample of soap colorimetry. एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ आयर्न ना. हा. प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला पूर्ण. हो. हा दिलेल्या फॉर्मॅट मध्ये करायचंय. तर मग जर्नल कंप्लीट आहे का? थोडं राहिले. हा जर्नल कंप्लीट करा परीक्षेच्या अगोदर. हो. हा सुरू करा तुमचं सेमिनार. Chemical kinetics is the branch of physical chemistry which deals with rate and mechanism of the chemical reaction. Rate of reaction is defined as concentration of change in concentration of reactant or product divided by therefore rate of reaction कदम सरांकडे दिलं. that A example A reaction directly functional next product B. Average rate of consumption of A is equal to minus delta new concentration of A divided by delta T. Average rate of formation of B is equal to delta concentration of B divided by delta T. The concentration is small into L inverse into X inverse. Which is atmosphere inverse. Order of chemical reaction. Number of which influences rate of reaction. For example,
For example, N1 into A plus N2 gives gives product. Thank you. ठीक आहे. ओके, झालं. हो हा, बर. प्रोजेक्ट तयार ठेवायचा आहे. ज्यावेळी हो आपल्याला लिंक दिली जाईल, तर आता तुम्हाला सिनॉप्सिसचं तुम्ही अपलोड केलंय तशीच लिंक प्रोजेक्ट साठी सुद्धा दिली जाईल. जर्नल कम्प्लीट करा परीक्षेच्या अगोदर, हो आणि SECC चा जो रिपोर्ट आहे त्या इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या जातील त्याप्रमाणे. ठीक आहे. ओके. आदित्य घारगे, आदित्य आदित्य घारगे आहे का? किशोरी गोरे. Yes, ma'am. हा हा, ठीक आहे. ऑन करा व्हिडिओ. टायटल काय आहे तुमच्या प्रोजेक्टचं? Solid state seminar. काय सांग की? सॉलिड स्टेट हाँ. सेमिनार. हाँ. करा, सुरू करा. Good morning, everyone. My seminar topic is solid state. Gases and liquids can flow and take up their shape of their containers. On the other hand, solids have rigid and definite volume. They are they have not ability to flow. Types of solids: crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid have definite shape and volume. They are arranged in uh, definite manner. Amorphous solids have not arranged in repeating units. Crystalline solid and amorphous solid arranged in uh, amorphous solid are isotropic and crystalline solid are anti and anisotropic. Laws of crystallography. Crystallography means the branch of science that deals with the study of geometry, properties, and structure of crystal. Laws of crystallography. Law of consistency of interfacial angle and law of crystal, law of rotational indices. Law of consistency of interfacial angle. The law of consistency of interfacial angle states that the shape of the crystal may be defined under the structure of crystallization occurs. The angles between the crystal states of given interfaces are constant. The interfacial angles are measured with the goniometer. The external appearance or size of crystals of substance may be different. It depends on the relative development of the different phases under appropriate conditions. But the interfacial angles, all the sodium chloride crystals interfacial angles are always the same. For example, sodium chloride. Second law of crystallography. Law of rotational indices. It is possible to select the three coordinate axes of unit distance such that the ratio between intercept on the axis for the different faces of crystal can always be expressed by rotational number. Third law of crystallography, the law of crystal symmetry. There are three types: plane of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry. In a crystal is said to have plane of symmetry. It can be divided and symmetrically placed into two equal parts. Axis of symmetry is an imaginary line controlling rotation of the crystal through three degrees crystal present. Similar to D. Axis center of symmetry, the point at the center of crystal. Thank you. ओके, छान. प्रोजेक्टचं टायटल काय आहे तुझ्या? Green chemistry of biopetrol and biodiesel. Green तयार chemistry केला of रिपोर्ट? biodiesel. केला. जर्नल कम्प्लीट आहे का? हो. ओके. सिनॉप्सिस अपलोड केलंय?
किशोरी ठीक आहे. साक्षी गोरे साक्षी आहे का? साक्षी गोरे नाही प्रेझेंट. साक्षी. मनीषा हिरवे. Yes, ma'am. मनीषा ऑन कर व्हिडिओ. बर. टायटल सांग तुझ्या सेमिनारचं. Chemical kinetics. केमिकल कायनेटिक्स. अपलोड केला सिनॉप्सिस. Yes, ma'am. सिनॉप्सिस हा बर सुरू करा. Good morning, friends. Good morning, ma'am. I am Manisha Hirve. Today, I am presenting the seminar, and my topic is chemical kinetics. So, what we studying in this topic? At first, what is meant by chemical kinetics? Second, order of reaction. Third, zero order of reaction. Fourth, type of order of reaction. Fifth, activation energy. So first we study what is meant by chemical kinetics. It is also known as reaction kinetics. It is a branch of physical chemistry that is concerned with understanding the rate of chemical reaction. It also concerned with thermodynamics, which deals with direction in which a process occurs, but in itself tells nothing about its rate. Second, what is meant by order of reaction? It is the power dependence of the rate on the concentration of each reactant. Third, zero order reaction. A reaction in which the concentration of the reactant does not change with respect to time and the concentration rates remains constant throughout is called as zero order reaction. Fourth, we are study what is the type of order of reaction. First, zero order reaction. Chemical reaction in which the reaction rate is literally dependent on the concentration of only one reactant is known as first order reaction. Example, hydrolysis of aspirin, and its unit is per second. Second order of reaction. The chemical kinetics where in the sum of the exponents in the corresponding rate law of the chemical reaction is equal at 2. It means that R is equal to K in bracket A square, or R is equal to K in bracket, square bracket A and into B. An example is nitrogen dioxide decomposes into a nitrogen monoxide and an oxygen. The reaction which 2 moles of NO2 gives one molecule of NO plus 2 molecule of oxygen. Third, third order of reaction. It is a chemical reaction where the rate of reaction is proportional to the concentration of each reacting molecule. Example, addition of exponent of nitric oxide and chloride of order is 3. It means that 2 plus 1 is equal to 3. Fourth, activation energy. What is meant by activation energy? It is the minimum amount of energy that is required to activated atoms or molecules to a condition in which they can undergo chemical thermodynamic transformation. What is the equation of this? What is the equation of activation energy? Is K is equal to A into e power minus E A upon RT. Thank you. मी इकडे आतल्या बाजूला आहे. स्टाफ रूम मध्येच आतल्या बाजूला. Ma'am, finish it. झालं. गुड. Yes, ma'am. छान. बर. सेमिनार चालू आहेत माझ्या. छान. बर. तुझं प्रोजेक्टचं काय टायटल आहे? Ma'am, fruits and vegetable juice analysis. व्हेजिटेबल ज्यूस Fruits and अनालिसिस vegetable juice analysis. केलं का प्रोजेक्ट?
येस मॅम. सर्वे केलाय, केला नाही ना? एक्सपेरिमेंट केलं का? मॅम ऍक्च्युली आहे ना, तो आपल्या लॅबमध्ये करायचा होता, म्हणजे त्यात प्रोटीन फॅट किती प्रेझेंट असतं ते. हा. पण आता लॅब आपली नाहीये, त्यामुळे कसे करणार. बर, लिहिला का फॉर्मॅट मध्ये रिपोर्ट? हो लिहिला. हा, बाकी जर्नल कम्प्लीट आहे? येस मॅम, सुरू आहे, थोडंच राहिलंय. हा, कम्प्लीट करा वेळेत. SCCC पण रिपोर्ट आहे, ते तुम्हाला सांगितलं जाईल त्याप्रमाणे. नंतर म्हणजे शनिवारपर्यंत हे कम्प्लीट करायचंय. सोमवारपासून आपली येस प्रॅक्टिकल मॅम. परीक्षा आहे. आणि ज्यावेळी तुम्ही फॉर्म भरायला याल परीक्षेचा, एक्झामचा, त्यावेळी मेंटर मेंटीचे फॉर्म पण भरून द्यायचे. ठीक आहे. येस कोणाला मॅम. काही प्रश्न विचारायचे आहेत का मनीषाला? क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत का? अमर इंगळे आहे का? अमर इंगळे. यस मॅम. हा, ऑन कर व्हिडिओ तुझा. माझ्या सेमिनार चालू आहे, मी नंतर कॉल करते. अमर, यस मॅम. तुझं टायटल सांग सेमिनारचं. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ कॉइन सेल. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ कॉइन सेल. हा, ठीक आहे, सुरू कर. My seminar topic is manufacturing of coin cell. A button cell or coin cell is a small single cell battery shaped as squared cylinder, typically 5 to 25 mm in a diameter and 1 to 6 mm high. It has common anode material are zinc and lithium, and common cathode material is manganese dioxide or silver oxide. It has the some electrolytes and separators are used in it. It has three-step manufacturing. First is electrode sheet preparation. Second is lithium ion cell assembly, and third is battery testing. Battery testing. The first step is electrode sheet preparation. Use furnace to sinter cathode active material and anode active material. Mill battery material into small particles using milling machine. Use mixture to mix active, conductive and binder material into paste under the vacuum. Using coater coat paste onto current collector to make electrodes. Dry the newly created electrodes using heater. Use rolling press to roll the electrode desired machine. The second step is lithium ion cell assembly. Use disc cutter to cut single coated anode, cathode, and separators on the disc shape. Using pressing machine to flatten the disc. Soak disc into electrolytes in the glue box with H2O and O2 below 1 ppm. Then stack the disc in order found in the coin cell case. Then dry the cell using vacuum oven. Fill appropriate amount of electrolyte into the case using electrolyte filler. Use crimping machine to crimp the coin cell to seal the battery core with the case. And third step is lithium ion battery testing. Test the lithium coin cells performance using the battery analyzer and measure the battery internal resistance using impedance testing tool. झालं मॅम. तुझे प्रेझेंटेशन दिलंस तेच तू कशावर बनवलेस, काय केलेस, काय बघूनच. नाही, पाठ केलेलं थोडं. अरे पण तू आम्हाला दाखवशील का नाही काय केलंयस? मॅडम सिनॉप्सिस दिलाय ना. कोणाकडे, मॅडम कडे दिलाय का सिनॉप्सिस? अपलोड केलाय. अपलोड केलाय का ऑलरेडी? हा.
बरं, पण बाकीच्यांना पण दिसलं पाहिजे ना तू काय देतोयस, तर स्क्रीन शेअर करायचा मग ते काय दिलंयस ते. नाही मॅडम, स्क्रीन शेअर करताय. का नाही करताय? कसं काय मॅम? लेक्चरला असतोस का कधी? असतो की. कोण काय शिकवतो मी सांग बरं? तुमचं नाही केलं. हम्म? याच्यावरूनच कळतं काय असतं ते. ठीक आहे. नेक्स्ट कोण आहे? चला नेक्स्ट वन. अरे नेक्स्ट कोण आहे? किती त्याच्याकडून 20 मार्काची कॉल? 10 मार्काचे इंटरनल आणि त्यांना काय करायचं, हे करायचं. 2 मिनिट थांबा जरा. अमर, व्हिडिओ ऑन कर जरा. येस मॅम. हा, तर तुझं प्रोजेक्टचं मला सांग, टायटल काय आहे? क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस ऑफ डिफरंट ब्रँड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. क्वालिटेटिव्ह. केलास का प्रोजेक्ट? हो केला. फॉर्मॅट प्रमाणे केलंय ना? हो. डिफरंट ब्रँड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ना? हा. बर, सिनॉप्सिस अपलोड केला? हो केला. ठीक आहे, छान. जर्नल लिहिलंस? नाही, थोडंसं राहिले. जर्नल लिहा, कम्प्लीट करा सर्व. 2 दिवस आहेत अजून तुमच्याकडे. ठीक आहे. हा. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट. थांबा. मयूर जगताप. मयूर, हा येस मॅडम. ये. मॅडम प्रेझेंटेशन शेअर करायचे. हा, करा की. तुम्हाला करता येते तिकडून शेअर? नाही नाही होत नाही, यू आर नॉट अलॉटेड दाखवलं. मग ते कसं, त्यामुळेच जरा कुठं हा, पण मी हे करते, अलाव करते इथून. बघ होतंय का काय प्रेझेंटेशन तुझं? नाही येतं मॅडम अजून. नाही येत. नाही. मी इथं शेअर करायला केलेलं आहे, क्लिक करू शकतोयस का तू? बघ बरं. नाही होते, यू आर नॉट अलाउड दाखवलं. यू आर नॉट अलाउड. पण ठीक आहे, काय कशावरती घेणार आहेस तू सेमिनार? हायड्रोजन फ्युएल सेल. हायड्रोजन फ्युएल सेल. सेल. तर प्रेझेंटेशन मला अगोदर पाठवलं असतं तर शेअर केलं असते. तू असं देऊ शकतोय सेमिनार? हा चालेल की मॅडम, असं सांगतो मग माहिती. हा, ऑन कर व्हिडिओ. हा मॅडम, करू चालू सेमिनार? हो हो. Good morning everyone. It's my pleasure to introduce myself. My name is Mayur Suresh Jagtap, BSc third year, Department of Chemistry. Today I am going to represent a seminar on topic hydrogen fuel cell. Friends, today we are facing a much important problem, that is a fuel problem. Today petrol is on 108 rupees and diesel is on 99, just one rupees to class. So that's why I choose this point, hydrogen fuel cell.
Friends, hydrogen fuel cell is an electrochemical type of cell, a device for producing an electrical current from a chemical reaction. Here, the simultaneous reaction of oxidation and reduction takes place that forms a current in this circuit. So, what is the chemistry behind this? So, here is a first I mentioned that here oxidation and reduction reaction takes place. At anode, oxidation reaction takes place. Here we use a fuel as a hydrogen gas H2. At anode, price of H2, which is liberated into 4H plus and 4 electron minus. And at reduction and at cathode, reduction reaction takes place, and uh, whatever the proton is liberated, which act as a cathode, 4H plus ions which combines with O2 molecules and they form a H2O. Here the redox reaction takes place, simultaneous oxidation and reduction reaction takes place. That's why the electric circuit is completed and the current is generated. So we have to find this electrical potential. So E0 cell is equal to E0 cathode of half reaction minus E0 anode of half reaction. So friends, here are some uses of hydrogen fuel cell. It is a much important fuel cell. We have there are a lot of applications such as we can use this hydrogen fuel cell in car, submarine, buses, boats. Also, it can be used in high weighted like cranes, JCBs. Also, we can use this in a military purpose and the weather purpose. Also, the new modification of hydrogen cell becomes a battery. So, battery of electronics, laptops, and smartphones are also made up of a hydrogen cell. But there are some problems regarding this hydrogen fuel, such as the lack of hydrogen infrastructure and its bonding, and so the cost of hydrogen fuel cell is much high. So I remember that the Honda HFC car is made up of hydrogen fuel cell, but it cost is really high. It is really like one to half million. It's a price. So this is a much important point. Regarding this hydrogen fuel cell. So it is a long range vehicle to carry out. So fuel can be generated time to time. So this is the some problems regarding this hydrogen fuel cell, but it having some the conclusion and advantages such as it is a pollutant free, and this can be more efficient than traditional combustion methods, and also they can use it in power vehicles and more mobile power packs, and it helps to reduce the greenhouse gas emission. Thank you. गुड. छान. सिनॉप्सिस अपलोड केला मयूर? ओके केलेलं मॅडम. हां. आहे. ओके. प्रोजेक्टचं टायटल काय आहे तुझ्या? Project qualitative analysis of different brands of cold drinks available in market. म्हणजे अमरने आणि तू केलाय का? हा, दोघांनी एकत्र केलेलं. ठीक आहे. तयार झाला प्रोजेक्ट? हो, झालंय मॅडम तयार. फॉर्मॅट जे दिले त्याप्रमाणे सर्टिफिकेट वगैरे तयार करा. हो, सगळं झालंय. जर्नल झालं सर्वांचं कम्प्लीट? हो, झालं. ओके. आणि मग आता आपलं एसईसीसीचं जे तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिल्या जातील त्याप्रमाणे एसईसीसीचा एक रिपोर्ट करायचा आहे. ठीक आहे. छान. नेक्स्ट. प्रियांका मेहरे. प्रियांका आहे का? येस मॅम. हा. ऑन करा व्हिडिओ. काय टायटल आहे सेमिनारचं? नको, असला पेपर नको द्यायला, आपले कॉलेजचे द्या. विद्यापीठाचे नको देऊ. टायटल सांग प्रियांका. नॅनो मटेरियल्स. ठीक आहे, करा सुरू. My seminar topic is nanomaterials. The definition of nanomaterials. The nanomaterial is explained as the basis of materials. Is of materials in the range of 10 raised to minus 7. That is one nanomaterial is equal to 10 raised to minus 7 centimeter, or one nanomaterial is equal to 10 raised to minus 9 meters. Following are classification type of nanomaterials. There are following are type of nanomaterials: one-dimensional nanomaterials, two-dimensional nanomaterials, and three-dimensional nanomaterials.
in one-dimensional nanomaterials. In this type of materials has one dimensions arrangement of atom in one nanoscale range. The example of one-dimensional nanomaterial is surface coating and films. Two-dimensional nanomaterials. This type of materials has two-dimensional arrangement of atom in nanoscale range. The example of this material is bipolymers, nanotubes, and nanowires. Three-dimensional nanomaterials. In this type of material, in this type of nanomaterials, in this type of materials has three-dimensional arrangement of atom in nanoscale range. The example of three-dimensional nanomaterials is fluorescence. Properties. The following, there are some properties of nanomaterials, and there are given below. Physical properties, mechanical properties, magnetic properties, optical properties, thermal properties, etc. Mechanical properties. The nanomaterial have a application on of both the low temperature and the high temperature. So the mechanical properties of the nanomaterials are studied at low temperature and also high temperature. Magnetic properties. The magnetic behavior of nanomaterial is size dependent. In the tiny ferromagnetic particles, the magnetic properties are distinct from that of the very large material. Optical properties. If the particles of semiconductor are made tiny, then the effect of quantum come into play with limits in energies. Thermal properties. The nanocrystalline materials are expected to have a low conductivity of thermal when compared with the conventional material. Surface area. Nanomaterial have large surface area and catalytic activity. Nanomaterial can be avoided as effective catalysts in many reactions. Application of nanomaterials. Material technology, information technology, biomedicals, energy storage, the carbon nanotubes and nanowires are utilized the making nano components. झालं मॅम थँक्यू आवाज नाही येते हॅलो आवाज नाही येते मॅम केला का? प्रोजेक्ट झालाय मॅम अपलोड केलाय? हो सिनॉप्सिस केलंय अपलोड हा, प्रोजेक्ट कशावर केला? एस्टिमेशन ऑफ आयन फ्रॉम सोप सोल्युशन पोलोरिमेट्रिकली झाला का प्रोजेक्ट रिपोर्ट? हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार झाला? हो झालंय मॅम ओके. जर्नल कम्प्लीट झालं? थोडं राहिलंय हा, जर्नल कम्प्लीट करा आणि ज्यावेळी तुम्हाला अपलोडची लिंक वगैरे दिली जाईल त्यावेळी ते अपलोड करायचे. सीसीसीचा एक रिपोर्ट करायचा आहे. ठीक आहे. छान. नेक्स्ट. आणि सर्वांनी प्रेझेंट राहायचंय. जे आपल्या सेमिनार झाल्यानंतर लेफ्ट होतील त्यांची मार्क्स जातील. छान, गुड. असेच पाहिजे होते आपल्याला. हो, बरोबर आहे. भरत मॅडम आहेत का? नेक्स्ट. हा, त्यांना फक्त लागेल तसं पेपर द्यायचं, एकदम द्यायचं. पण दोन्ही सेमच वेगळं घेऊन लागेल ना. हो, वेगवेगळं 2 पेपर दोन्ही सेमचे. एकदम पेपर घेऊन 4 कागद असतील. नाही मी दोन दिले त्याला. तेच की. हा, बरोबर आहे. हा, दोन दोन सेमचे वेगळे नाही, असू दे तुमच्याकडं. प्रियांका मेहरे. नंतर नेक्स्ट. साक्षी नलावडे. साक्षी नलावडे आहे का? हो आहे. हा, ऑन करा व्हिडिओ. ऑन करा. साक्षी. हा, टायटल सांग तुझं सेमिनारचं. प्लँक रेडिएशन लॉ. प्लँक्स रेडिएशन.
सिनॉप्सिस अपलोड केला. हो. बर ठीक आहे. करा सुरुवात. Myself, Sakshi Nalode. Good morning, all of you. Today I am going to start my seminar in a Planck's radiation law. Uh, Before going to the Planck radiation law, I would like to explain black body radiation. Because black body radiation is the origin of the Planck radiation law. Black body is an ideal body. They can emit or absorb all the radiation from the different wavelength, which may be exact at a 0 to infinite at a particular temperature. Equilibrium which can be emit all the radiation called as a black body radiation. The mathematical relation from 19 by the Max Planck's derived explain the spectral distribution of the radiation law with of the mathematical relation from the 19 by the German physiologist Max Planck explain the spectral energy distribution from the radiation completely of all the black bodies. The hypothetical black body that can be absorbed. The hypothetical black body that can be completely absorbed all the radiations is a equilibrium temperature and it equilibrium at absolute absorbed. Planck further assumed that the oscillation change from the state of energy is a E1 and the lower state of the energy is a E2 and that the distribution is the E1 minus E2. This quantity is equal to the frequency of the radiation and it is denoted by the Greek letter mu and at a constant P, it's called as a Planck constant. The Planck suggests that the atom molecules can be emit or absorb energy at a particular quantity, not in a continuous manner. This called as a quantum, and it is a so emit or the absorbed radiation. झालं मॅम. छान, गुड. बर, तुझं प्रोजेक्टचं टायटल सांग मला. Estimation of iron. एस्टिमेशन ऑफ आयर्न. म्हणजे तुम्ही दोघी पार्टनर आहे का प्रोजेक्टला? तिघी आहे मॅम. कोण तिघी? प्रतीक्षा गायकवाड, प्रियांका. प्रतिका, प्रियांका आणि तू ना? हा. झाला कम्प्लीट प्रोजेक्ट? हो झालाय. जर्नल कम्प्लीट करा. कोणाला काही क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत का साक्षीला? ठीक आहे, नेक्स्ट. थँक्यू. अभिषेक पवार. अभिषेक आहे का? Yes, ma'am. टायटल सांग. Ma'am, my seminar topic is temperature and various temperature scales. हा, टेम्परेचर ऑन कर ना व्हिडिओ. Okay, ma'am. व्हिडिओ ऑन कर. टेम्परेचर अँड Various temperature scales. बर ठीक आहे. हा, स्टार्ट कर. Hello, everyone. Today I am going to discuss about temperature and temperature scales. So, the temperature, it is a measurement of hotness or coldness of a body, and or it is the thermal condition of the body which also determines the heat of flow of. Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हिडिओ का ऑन करत नाहीस? Yes. हा, बोल. Okay. So it is the temperature. It is the measurement of hotness or coldness of a body. So to measure temperature, we have to take two fixed points. One is ice point and ice point of water, and other is steam point, means boiling point of water. So there are various temperature scales. First is Celsius scale. To measure Celsius scale, we have to take ice point 0 degree Celsius and the boiling point or the steam point is 100 degree Celsius. And the distance between two equal points is the 1 degree Celsius is equal to 100 parts of points. Then the other is Fahrenheit. Fahrenheit scale. In this scale, the ice point is
ice point is 32 degree Fahrenheit, and the steam point is the 212 degree Fahrenheit, and the distance between two fixed points is equal to the 180th part of the 2 points. And the third one is Kelvin scale. In this scale of temperature, the ice point of water or the freezing point of water is 273 Kelvin, and the boiling point of water or the steam point of the water is 373 Kelvin. And 1 Kelvin is equal to the 100th part of the difference between the two fixed points. Fourth one, the scale is Rankine scale. In this scale of temperature, we have to take the ice point of water is 460 degree Rankine, and the steam point or boiling point of water is 672 degree Rankine. And here are the 1 degree Rankine is equal to the 212 means part of Rankine scale. Then fifth one is Raymond scale. In this scale, the ice point of water and the steam point of water is taken as 0 degree R and 80 degree R, and the 1 degree R means Raymond is equal to the 18th part of the difference between 2 points. 18 part 1 degree Raymond is equal to 18 degree R, and the relation between various temperature scales is equal to C divided by 100 is equal to F minus 32 divided by 180 is equal to R divided by 80 is equal to K minus 273 divided by 100 is equal to RA minus 460 divided by 212. And then the normal temperature of the human body is 98.4 degree Fahrenheit in Fahrenheit, and in Celsius the normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. And then we know that the Celsius and the Fahrenheit thermometers read the same at minus 40 degrees Celsius. At minus 40 degrees Celsius, Celsius scale and Fahrenheit scale read the same. Then at 0 degree Celsius, Celsius and Raymond scale read the same. So the triple point of substance is the temperature at which substance may coexist in two states in equilibrium. Okay, thank you, Miss Zala. छान अभिषेक. ठीक Thank you, आहे. ma'am. सिनॉप्सिस अपलोड केलंस का तू? हो, येस मॅम, अपलोड अपलोड केलाय. केला ना सिनॉप्सिस? हो 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 मॅम, अपलोड केलाय. प्रोजेक्ट काय केलंस? सर मॅम, मी ठीक प्रोजेक्ट आहे. अनालिसिस ऑफ सॉइल. बर, ठीक आहे. झालं मॅम पूर्ण? याच्यामध्ये पूर्ण झाला आहे माझा मॅम. मी पीपीटी वगैरे पीडीएफ तयार केली आहे. 3 सॅम्पल घेतले बर. आहेत आणि त्याच्यामध्ये मॅम डिटरमाइन केलेत. पोटॅशियम. हॅलो. हा हा, बोल की. कुठे केले? हा मॅम, अनालिसिस 3 सॅम्पल घेतलेत सॉइलचे. हा, येत आहे मला. हा, सांग तू हा कुठे केला अनालिसिस? हा मॅम, अनालिसिस कुठे केलंस? मॅम ते लॅबमध्ये म्हणजे आपल्याला ते लॅबमध्ये करायला हवं होतं. हा, म्हणजे त्याच्यामधले आपल्याला बर, ठीक आहे. सर्वे पोटॅशियम केला. पोटॅशियम मॅग्नीज झिंक हा सर्वे केलाय, आणि त्या सगळ्यांचे रिझल्ट वगैरे मॅम मी एका पीपीटी मध्ये म्हणजे ऍव्हरेज रिझल्ट, पीएच, कंडक्टन्स, मायक्रोन्युट्रियंट्स, त्याच्यामध्ये पोटॅशियम किती पर्सेंट म्हणजे किती प्रमाणात आहेत, किंवा त्याचा पीएच किती आहे, त्या म्हणजे प्रत्येक ह्याचं सॉइलचं मी पीपीटी बनवली आहे ऍव्हरेज रिझल्ट काढून. हा, ऑलमोस्ट झालंय मॅम. एक 2-3 वगैरे आणि रीडिंग म्हणजे ऑलमोस्ट झालंय. थोडस रीडिंग वगैरे आणि हे राहिलंय. बर, ठीक आहे. मॅम
हॅलो, आवाज येत नाही मॅम. हॅलो. गणेश आहे का रांजणे? रांजणे गणेश. कोणीही लेफ्ट व्हायचं नाही पूर्ण सेमिनार होईपर्यंत. गणेश रांजणे. नेक्स्ट निकिता मनोहर राऊत. निकिता. Good afternoon, everyone. My name is हा, Nikita. ऑन केलंस तू? Oh, ठीक आहे. we are तुझा तो discussing. टायटल टायटल सांग सेमिनारचा. सेमिनारचं टायटल. Solid state. मला नाही ऐकायला आलं, सांग नंतर. पर सुरू कर. Solid. We are discussing this particular points are types of solid, of type of crystal, हा, ठीक आहे. mineral, बोला, आवाज येत नाही तुझा. निकिता. mineral, हॅलो निकिता. त्याचा रेंजचा प्रॉब्लेम असेल, तोपर्यंत आपण पुढचं. निकिता राऊत नंतर गणेश अधिक शिंदे. गणेश शिंदे. येस मॅडम. हा, सांग बरं, टायटल सांग तुझं प्रोजेक्टचं. मॅडम सेमिनारचा टायटल आहे माझं केमिस्ट्री इन ऑटोमोबाईल्स. ठीक आहे, छान. सुरू कर. मॅडम पीपीटी शेअर करायची होती. हा, पीपीटी शेअर होत नाही. हा तेच की मी इकडून शेअर करते पण ते होत नाही ना. मग तसंच करू का मग, म्हणजे काय? विदाउट पीपीटी करू का मग? चालेल की. पीपीटी केलीस का तू? हो, केली होती. बर थांब जरा, बघूया आपण. 2 मिनिट थांब. हा. विद्यार्थ्यांना पीपीटी शेअर करायची असेल तर त्यांना तिकडून मुलांना करायची. करायचे का? हो. मग शेअर स्क्रीनवर जा ना. तुमचं गुगल मीट वरनं चालू आहे ना? हो, आपल्या इकडून तुम्हाला नाही करायचे, त्यांना करायचे. त्यांना करायची. शेअर स्क्रीनवर जा. गुगल मीट वर आहे ना तुम्ही? हो. आता मोबाईल शेअर स्क्रीनवर जायचं, तिथे इथेच ऑप्शन मॅडम. त्यांना फक्त सांगा की शेअर स्क्रीनवर जा आणि अनलॉक करायचं, स्टार्ट शेअरिंग. बर. गणेश. हा. शेअर स्क्रीन वर जा बरं. मॅडम यू आर नॉट अलाउड टू शेअर युअर स्क्रीन असं येते. आ? यू काय आर ऑप्शन येतात नॉट तिथं? अलाउड सांगते. नॉट अलाउड होते का? हा, नॉट अलाउड सांगते. आता आपण इथं सेटिंग मध्ये गेलं पाहिजे ना. तुमची स्क्रीन नाही ना चालू, शेअर नाही ना? नाही, मी मग नाही. याची व्हायला पाहिजे. म्हणजे कॅन्सलच आहे की. कॅन्सल होते. हो. मग त्याची कशी होईना शेअर? मग मॅडम असंच करतो नॉर्मली बर सेमिनार. कर. तुझी पीपीटी पाठव नंतर मला. हा, नाही. चालतंय. Good morning, friends. My name is Ganesh Shinde. Friends, we know we use chemistry in our lives every day, from waking up
in the morning to going to bed, we are surrounded by chemistry. Chemistry is used for everything from small industries to big industries. Here, I am today going to talk about one of the largest industry related to chemistry, which is chemistry in automobiles. We know chemistry in automobiles related is the batteries, fuels, for safety. Industry automobile for safety automobiles use the airbags. If head-on collision is occurs, the airbags open. So how the airbags open is is which concept related to chemistry. So first of all, we say about the batteries. So batteries usually in automobiles is lead acid batteries. Lead acid batteries. Total six galvanic cells are connected to each other. Each cell pass 2.1 volt to provide 12.6 volt at full charge. Lead and lead oxides are the lead and lead oxides are the active materials on the battery plates which reacts with sulfuric acid in the electrolyte to form the lead sulfate. The lead sulfate first forms in finally divided amorphous state and easily reversed to lead and the form converted into a dioxide and sulfuric acid when the battery recharges. The lead acid batteries are rechargeable. After we see the chemistry in automobiles in things like a fuel, the two main fuels used in automobile is petrol and diesel. So what is meant by petrol? So petroleum is a naturally occurring complex mixture made up of predominantly of organic carbons and hydrogen compounds. It consists of 92% of isooctane and 8% of heptane. The two different types of antioxidants used in gasolines are phenylamines, that is PDA, and standard phenols. They act as a antioxidants, metal detectivators, and detergents. The typical formula of gasoline is C8H18. So after we see the next fuel, that is a diesel. So diesel is a composed of about 75% saturated hydrocarbons, that is primarily paraffins including N, iso and cycloparaffins, and 25 percentage aromatic hydrocarbons, which is including naphthalines and alkene benzenes. हॅलो, आवाज येतोय मॅडम? हॅलो, हॅलो, येतोय. येतोय का आवाज? येतोय येतोय. कंटिन्यू. हम्म. So the average chemical formula for common diesel fuel is C12H23, ranging approx C10H20 to C15H28. Petrol consists of hydrocarbons with between 5 and 12 carbon atoms per molecule, but then it is blended for various uses. Overall, a typical petrol sample is predominantly a mixture of paraffins, naphthalenes, aromatics, and olefins. The ratio varies based on the variety of factors. So, the one of the most thing in automobiles is our safety. So, chemistry in the airbags, how the airbags works. If the head-on collision is takes place, then once the electric circuit has been turned on the sensor by a pellet of sodium azide, that is NaN3 is ignited, the rapid reaction occurs generating gas N2. The gas fills a nylon or polyamide bag at a velocity and at 150 to 250 mils per hour. This process from the initial impact to crash to full ignition of an airbag takes only a 40 milliseconds. That is, if the head-on collision takes place, the process to open the airbags is about in only 40 milliseconds. The ideal, the body of the driver or passenger should hit the airbag just after inflation.
In fact, while the airbags begins to deflate, otherwise the high internal pressure of the airbags could create a surface as hard as stone, and the uh, passenger or passenger or driver can save from head-on collision. Thank you. छान गणेश. प्रोजेक्टचं टायटल सांग तुझ्या. वॉटर अनालिसिस केलाय मॅडम. वॉटर अनालिसिस हा झाला कम्प्लीट प्रोजेक्ट. मॅडम ऍक्च्युली तो प्रोजेक्ट मला आपल्या लॅबमध्ये करायचा होता, कारण कंडक्टिव्हिटी मोजायची होती, परत पीएच मोजायचा होता, पण आता ते काही शक्य नाही झालं. मग आता थेरॉटिकली गुगल वरनं घ्यावं लागेल. हा सर्वे करून घेतलं का. हा सर्वे करून. हा रिपोर्ट केला कम्प्लीट प्रोजेक्ट. रिपोर्ट. हा ते फक्त टायटल पेज हे जॉईन करायचे राहिले, बाकी झालंय सगळं. बर बर कम्प्लीट कराय. जर्नल कम्प्लीट आहे. हो अजून म्हणजे लिहायचं चालू आहे, जर राहिलंय. हा कम्प्लीट करा जर्नल. हो ठीक हो आहे छान. हा ओके थँक्यू. नेक्स्ट योगेश मॅम शिंदे आहे का. योगेश. येस मॅम हाय. हा ऑन कर व्हिडिओ. टायटल सांग तुझं योगेश. मॅम मी डिस्ट्रीब्युशन लॉ करणार आहे एक्सप्लेन. डिस्ट्रीब्युशन लॉ. ठीक आहे. अपलोड केलं सिनॉप्सिस. येस मॅम अपलोड केलंय साईट त्या फॉर्म्सवरती. ओके सुरू करा. Okay. Hello everyone. I'm going to explain distribution law. If a solute X distributes itself between two immiscible solvents X, A and B at a constant temperature, X is the same molecular condition in both solvents. While we can say when the distribution of a solute X reached at the dynamic equilibrium, the rate R1, which is denoted by R1, the rate R1 at which molecules of X passes from A to B, is proportional to their concentration C1. While we can say the concentration is denoted by C1, hence the R1 is proportional to C1, and the R1 is equal to K1 C1. While we can say where K is a constant. As a thing, the rate R2 at which a molecule X passes from B to A is proportional to their concentration C2. Hence, we can say the R2 is proportional to C2. Hence, R2 is equal to K2 C2. While K2 is their constant. Hence, since at the equilibrium R1 is equal to R2, hence K1 K1 C1 is equal to K2 C2. Hence, we can say C1 upon C2 is equal to KD. The conclusion is when the distribution of the solute X is reached at the dynamical equilibrium, the rate at which the molecule X passes from the solvent A to B and B to A. And this rate is directly proportional to their concentration C1 and C2. Also, we can say the rate is equal to each other. Thank you. छान. प्रोजेक्टचं टायटल सांग तुझ्या. मॅम वॉटर अनालिसिस केलाय. म्हणजे गणेश आणि तू एकत्र केलायस. एक साथ केलं. जर्नल कम्प्लीट झालं. आम्हाला चाललंय जर्नल 2-3 एक्सपेरिमेंट लिहायचे, ते पण कम्प्लीट करा वेळेत. हां ठीक आहे. एससीसीचा एक रिपोर्ट करावा लागेल तुम्हाला. हो मॅम हो. ओके. दीपाली शिंगाडे. दीपाली. येस मॅम. हा दीपाली टायटल सांग सेमिनारचं. थर्मोडायनॅमिक. सुरू करा. Hello everyone, I am Dipali Shangade. Now I am presenting a seminar topic on thermodynamics. Let's start with the introduction. The word thermodynamics means the study of a flow of heat. The definition of thermodynamics: the branch of physical chemistry which deals with the energy of changes in the chemical reaction.
and surrounding all other parts of the universe outside the system. The observations made are called the surroundings, and the system the main surrounding is called the boundary. Uh, Systems have three types. First is the open system, second is closed system, and third is isolated system. In open system, a system that can exchange both matter and energy with its surroundings. For example, hot tea in an open. Second is a closed system. Closed system that can exchange only energy, not matter with the surroundings. For example, hot tea covered with software. And third is isolated system. In system that cannot exchange matter and energy. For example, hot tea in a thermos flask. Now we see physical properties of system. There are two properties. First is intensive and second is extensive. In extensive property and in the property of the system whose magnitude depend on the amount of matter present in the system is called the extensive property. For example, mass, volume, energy, heat capacity, entropy gives free energy. And in intensive properties, a property of a system is the independence of the amount of matter present in the system is called the intensive property. For example, temperature, pressure, viscosity, surface tension, etc. Now we see thermodynamics processes. First is isothermal process. We know the isothermal processes. Now the temperature remains constant, that is delta U is equal to 0. Second is isobaric process. In this process, pressure remains constant, that is delta P is equal to 0. And isobaric process, delta V is equal to 0. That means volume remains constant. In adiabatic process, there is no exchange of heat between the system and its surroundings, that is Q is equal to 0. Now we see laws of thermodynamics. So first is law, we see first law of thermodynamics. It is also called the conservation of energy. Energy can either be created nor destroyed, although it can be transferred from one form to another. Or the total amount of the energy of the universe is a constant. That is delta U is equal to Q plus W. If work done by the system, then delta is equal to Q plus W. Delta U or delta U is the internal energy. Q means heat and W means work. Now we see second law of thermodynamics. The entropy of the universe does not change for irreversible processes and increases for spontaneous process. The equation becomes delta S universe is equal to delta S system plus delta S surroundings is greater than 0. Now we see third law of thermodynamics. The entropy of the system approaches a constant value as the temperature approaches the absolute 0. If we combining first and second law of thermodynamics, we get a equation that is delta G is equal to delta H minus T delta S. That is the Gibbs energy, free energy equation that's found in 1817. Thank you, ma'am. गुड, छान. दीपाली, तुझं प्रोजेक्टचं टायटल सांग मला. प्रोजेक्टचं टायटल. Preparation of potassium प्रिपरेशन from GMT. पोटॅशियम का? हा, झाला प्रोजेक्ट कम्प्लीट? केला का प्रोजेक्ट झालाय. रिपोर्ट? केलं रिपोर्ट फक्त तयार सबमिट झालाय केलं. का? हा, झालंय. बर, ठीक आहे. रिपोर्ट प्रमाणे तयार केलं? फॉर्मॅट दिले त्याप्रमाणे तयार केलं का? हा, जर्नल कम्प्लीट आहे का? कम्प्लीट आहे जर्नल? कम्प्लीट करा 2 दिवसात. हो, फक्त एक दोन एक्सपेरिमेंट. बर, ठीक आहे. रेणुका यादव, रेणुका. हा. रेणुका, टायटल सांग तुझं सेमिनारचं. सॉलिड स्टेट. हा, सॉलिड काय काय? स्टेट. सॉलिड स्टेट. सुरू करा. Good afternoon.
afternoon, everyone. I'm Renuka. Today I'm going to give seminar on topic solid state. So firstly, there are three phases of matter: gas, liquid, solid. Uh, what is then solid? Solid has definite shape, definite volume, highly compressible, rigid. The constituent particle held full with strong intermolecular forces. It has a solution of constituents. There are two types of solids based on their atomic arrangement, binding energy, physical and chemical properties are crystalline and amorphous. Firstly, crystalline solids are the arrangement by themselves in a regular manner throughout the entire three-dimensional network. Existence of crystal lattice. Crystalline lattice is solid figure which has definite geometrical shape and flat face and sharp edges. Incompressible orderly arrangement is this. It has a sharp melting point, definite geometry. It gives X-ray diffraction bands. For examples of NaCl. Secondly, amorphous solids are it derived from Greek word amorphy, which called shapeless, no regular but haphazard arrangement of atoms or molecule, also considered as a non-crystalline solid or supercooled liquids. It has no sharp melting point. It is isotropic, not definite geometrical shape, and do not give X-ray diffractions. For example, glass, rubber, plastics. Again, then there is a type of crystal structure. There are ionic crystal, covalent crystal, molecular crystal, metallic crystal. Ionic crystal is lattice point occupied by positive and negative ions. It has hard and brittle solids. It have high melting point due to strong electrostatic force of attraction. It has poor conductor of electricity in solid state, but good in molten state. Uh, for examples of ionic crystals are alkali halides like sodium fluorides, potassium fluoride, potassium chloride. Second, covalent crystals. The lattice points are occupied by neutral atoms. The atoms are held together by covalent bond. It has hard solids. It has high melting point. They are poor conductor of electricity. The examples, common examples are diamond and graphite. Molecular third point, molecular crystals. The lattice point are occupied by neutral molecules. The molecules are held by van der Waals forces. It is very soft solid and it has a low melting point and it also over conductor of electricity. The examples of molecular crystal is dry ice. Then fourth one is metallic crystals. Its lattice point occupied by positive metal ions surrounded by itself mobile electrons. It is very soft and very soft to hard. Uh, it have high tensile strength. They are good conductor of electricity. They shows malleability and ductility also with high density. For examples, our wedding rings or car. Uh, so next one we study law of symmetry. There are plane three types: plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry. Plane of symmetry is the crystal is said to have plane symmetry, is divided into imaginary plane into equal parts. Each part is a exact mirror image of other. Second one is axis of symmetry. Is the imaginary line drawn through the crystal with during the rotation of the crystal through 360-degree, and the crystal present exactly the same appearance more than once. uh, Third one is the central of symmetry. It is the point at the center of the crystal that any line drawn through it will meet surface
and the crystal at equal distances on either side. Then we see the types of cubic crystals. There are three types: simple cubic, body centered, and face centered. Simple one is one which atoms or ions are occupied only corners of cube. There are 8 points situated at 8 corners of the cube. Then body centered cubic crystal is consist of 9 points individual units, one at the center and 8 are the corners. Third one is the face centered cubic. It consists 14 points, one at the center, 6 at each faces, and 8 are the corners in cube. Thank you so much. झालं मॅम. आवाज येईना मॅम तुमचा. प्रोजेक्टचं टायटल. Project's title: to determine which antacid could neutralize the most stomach acid. झाला कंप्लीट ना प्रोजेक्ट? हो झाला. हा, ते फॉर्मॅट प्रमाणे चेंजेस केलेस का? हो केले मॅम. ते ओके, ठीक आहे. सायली अवघड आहे. सायली, येस मॅम. हा, ऑन कर व्हिडिओ. हा, टायटल सांग सेमिनारचं टायटल. इंडस्ट्रियल बार सोप मेकिंग. इंडस्ट्रियल बार सोप मेकिंग. हा, सिनॉप्सिस अपलोड केलास ना? हो. हा, सुरू करा. My seminar subject is industrial bar soap making. The first step in the manufacture of bar soap is the selection of raw materials. Raw materials are selected on the basis of several factors, which may include human and environmental safety, cost, compatibility with other soap ingredients. Industrial bar soap making involve four basic steps. First is saponification, second glycerin removal, third soap purification, and fourth finishing. These different steps involves various process steps and operation in their own. Saponification. The saponification process involves the mixing of animal fat and coconut oil with sodium hydroxide and the application of heat. The process results in the formation of soap, which is a salt of long chain carboxylic acid. Second is glycerin removal. Glycerin is more valuable than soap and hence most of it is removed for its use in more expensive cosmetic product. Some of the glycerin is left in the soap to make it soft and smooth. Soap is generally not very soluble in water, while glycerin is. Hence, the salt is added to a wet soap, thereby causing it to separate out into glycerin and soap in salty water. Third is soap purification. In the soap purification stage, any remaining sodium hydroxide is neutralized with weak acid, like for example, citric acid, and two-thirds of remaining water is removed to obtain pure soap. Four is finishing. The final stage of industrial soap manufacturing process is finishing stage. Involve mixing of additives such as color, preservatives, and perfume into soap, which is then shaped into bar for sale. Thank you. ओके. सायली, प्रोजेक्ट केलास तू? हो मॅम. टायटल सांग प्रोजेक्टचं. Analysis of honey. कंप्लीट झालं का रिपोर्ट? नाही करणार आहे आज. करा पटकन. ठीक आहे. नेक्स्ट अतुल बनसोडे. अतुल बनसोडे. प्रेझेंट मॅम. ऑन कर.
Okay. Good afternoon, ma'am. Myself Atula Good Sudhakar, afternoon. and I am before speak topic nanomaterial. Start कर. In 1959, Dr. Rich Feynman present in idea of buildings material atom by atom, and this idea evolved into new branch of science which is called as nanoscience. So what is nanoscience? Nanoscience deal with buildings up to complex material and machines using fine control on the matter at the nanometer scale. So in nanoscience, we will be studied properties of material having the length scale of the order of few nanometer. For example, if we compare and calculate is the measurement size of the ball in diameter, it can be calculated in centimeter. The size of an ant can be measured in millimeter. The diameter of size and blood cell in 10 micrometer. The various can be measured at 100 nanometers. DNA around 10 nanometer. So nanotechnology, we will details with metals in the size range 1 nanometer to 100 nanometer. So metal having the size of this order will be studied in nanoscience. Size depend properties of nanomaterial, optical properties and semiconductor properties. Physico-chemical properties. As the size approach to nanoscale, the physical properties of nanomaterial differ from the bulk material. The reduction in this particle size from bulk to nano result in increase in the properties of surface energy and also change in the practical spin optical properties. Quantum configure sorry decreasing the size of structured material increase the energy defense delta E between along electron energy level. When an electron drop from higher energy state to lower energy state, a quantum of light with wavelength lambda is equal to hc upon delta E may be limited. Large delta E short wavelength. झालं मॅडम. प्रोजेक्टचं टायटल सांग. हे गेलं विटॅमिन सी. विटॅमिन सी कम्प्लीट झालं का तुझं? हा झालं. रिपोर्ट त्याप्रमाणे तयार केला. फॉर्मॅट प्रमाणे तयार केलेस का? ठीक आहे. जर्नल कम्प्लीट आहे. कम्प्लीट करा 2 मिनिटात जर्नल. हो मॅडम. ठीक आहे. हा ओके थँक्यू मॅडम. नेक्स्ट प्रतिमा भोसले. प्रतिमा प्रतिमा भोसले. हा टायटल सांग प्रोजेक्टचं तुझं. सोलोग्राफी. क्रिस्टॅलोग्राफी. एक वाजताच्या लेक्चरला आणि 3 दिवसात तुमचे सगळ्यांचे क्रिस्टॅलोग्राफी. स्टार्ट कर स्टार्ट.
Good afternoon, all of you. My topic name is crystallography. It is branch of science which deals with the study of geometry, properties and structure of crystal. The study of crystal have two aspects. First, the examination of external form, and second, the elucidation of the internal structure. The geometric crystallography is related to the study of outward spiral arrangement of crystal plane and the geometric shape of the crystal. Space lattice, lattice sides, lattice planes, unit cell. First, space lattice. A lattice means a systematic and symmetrical arrangement of or network points in the crystal. The point or structural unit, atom, ions or molecules are arranged in a regular manner. Such arrangement of component particle is represented by points signifying only the position of the centers of the particle, but not their actual size. This three-dimensional arrangement is called crystal lattice or space lattice. Lattice site. The position occupied by the particles in the crystal lattice are called lattice point or lattice site. The lattice are bound by surface which are generally planar, and these surfaces are faces of crystal. The angle between the two intersecting faces is called interfacial angle. For example, the crystal of NaCl consist of perfectly angular arrangement of Na plus and Cl minus ions. If the position of each Na plus ion represented by a point, the result will be angular three-dimensional network of points which form the space lattice of Na plus ion in the crystal of NaCl. Similarly, there will be a space lattice of Cl minus ion. The space lattice of NaCl is made up of the interlocking of Na plus and Cl minus lattice plane. The structural unit or point, atom, ion or molecules can be visualized as arranged in a number of parallel and equidistant planes called lattice plane. Unit cell, the atom, ions or molecules are arranged in a regular manner or in a space lattice form repetition of unit cell, which may be defined as the smallest unit into which the crystal can be imagined as a subdivided without losing its essential properties. This unit cell is a simple unit of the space lattice, which when extended in three dimensions reproduce entire crystal lattice. For example, observe the unit cell of NaCl crystal as shown in the figure. So the international arrangement is such as the minimum number of atom, ions, molecules is deposited in the form which represent fully the type of crystal. This is fundamental elementary pattern is known as unit cell or lattice cell. झालं ma'am. Thank you. प्रतिमा भोसले, प्रोजेक्ट टायटल काय आहे प्रोजेक्टचं? Qualitative analysis of different brand of cold drinks available in market. मी ग्रेड दिली. तरी पण सांगा. सेमिनार 5 मार्काचा ना, प्रोजेक्ट किती मार्काचा, ते कधी सबमिट करतील तेव्हा किती मार्काचा आहे तुमचा? त्यांना सांगते की प्रत्येक पेपरला विभागून आपण दिले 5-5, 600, 800 आणि 609 असं केलंय, म्हणून ते आता ग्रेड दे तिथे देताना सेमिनारला का? नाही, मला हे सांगायचं त्यांना, का त्यांना हे माहिती आहे तुमचं डिस्ट्रिब्युशन, मला माहिती नाही म्हणून म्हणते डिस्ट्रिब्युशन किती मार्काचा प्रोजेक्ट आपण सबमिट करून घेतो त्यांच्याकडून फायनली घेणार आहे. थांब जरा. आणि ACCC ला काय वेगळं आहे? आपण 2 पेपरला डिवाइड केलंय ते 5-5 ला. 2 पेपरला आता आपण एकच घेतोय ना. 10 मार्काचा एकच प्रोजेक्ट घ्यायचं का थोडक्यात आपण तुमचं? 5 मार्काचं सेमिनार. मागच्या वेळी कसं केलं तर आपण दोन्हीमध्ये 5-5 ला डिस्ट्रीब्युट केलं होतं. आता तर चालू आहे, तू मध्येच मला हे केलं. थांब जरा.
जे आम्हाला रुब्रिक्स माहित नाहीत ना टीवायचे. कुठं रुब्रिक्स केले रुब्रिक्सच केलेले नाही. बरं चला सेमिनार घेऊन 5 मार्काचा प्रोजेक्टची लिंक त्यांना नंतर पाठवते. प्रोजेक्ट सबमिट करा म्हणून. आम्ही पेपर वाईज टाकलं होतं मागच्या वेळी डिस्ट्रीब्युशन. आता बसायला पाहिजे. प्रोजेक्ट आणि सेमिनार हे बघ मी म्हणते ते बरोबर आहे. तुम्ही असे सेमिनार जर घेत बसला तर तुम्ही सगळ्यांना टाइम टेबल दिले का? हे सेमिनार प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन व्हायवा एकत्रच घेऊया सगळं जण. बरं ठीक आहे की मग आता तुम्ही सेपरेट घेऊ नका. तुमचं झालं आता संपत आले विद्यार्थी. किती घेतले तुम्ही? ठीक आहे 23 झाले. मग आम्हाला कधी देणार तुम्ही? झालंच की आता मला. मग तुम्ही टाइम टेबल दिलं पाहिजे होतं का नाही? कोणी दिलं पाहिजे सर? आता सगळे ऑर्गॅनिकच्या प्रॅक्टिकलला आहेत, इनऑर्गॅनिकला आहेत, फिजिकलला आहेत आणि इंडस्ट्रियलला आहेत. 4 जण आपण बसून ते ठरवलं पाहिजे. म्हणूनच म्हणतो मी तुम्हाला आधी ठरवूयाच. मग ठरवूया की आता आजचा दिवस असाच जाईल म्हणून मी सुरू केलं. तुमचं झालं का मग? हो ठीक आहे. 24 विद्यार्थी झाले. किती राहिले? 3च राहिले. मग तुमचं तरी मोकळं होऊन जाईल. मी तुम्हाला रिकामं करून देते. मी घेऊ का मुलांना जॉईन 10 बॅचेस आहेत अशा. 12 बॅचेस आहेत. मग 12 बॅचेस आहेत म्हणूनच इंडिव्हिज्युअली दिलंय. ह्याच्यावर कसं होणार? शेड्यूल आमचं उद्या घ्यावं लागेल. बरं बसूया आपण सगळेच बसूया. 3 इंचार्ज 4 इंचार्ज प्रॅक्टिकलचे, इंडस्ट्रियल अनालिटिकलचे. तुमचे फक्त 4 म्हणते. तुम्ही म्हणताय FYSY. आम्ही म्हणतो FYSY ठेवा. नाही ती व्हायचे मी कन्सिडर करते 3 इंचार्ज. काय करणार मला? मी फक्त आता काय करू मग? अजिबात थेअरीचं पण मीच बघायचं, प्रॅक्टिकलचं पण मीच बघायचं, रिपीटर आलेली मीच बघायचं. म्हणजे तुमच्याकडे तुम्ही थेअरी प्रॅक्टिकल वेगवेगळे आहेत का नाही? तेच व्हायला आहेत. मी पण नाही आपला प्रॅक्टिकलचा भाग आहे ना. प्रोजेक्ट ऑब्लिक सेमिनार 5 आता आपण सेमिनार 5 मार्काचे घेतो. मग प्रोजेक्टचे नाही का त्यांचे? 10 मार्काला की पहिल्या टर्मला 10 आणि ह्या टर्मला 10 आहेत. जरा हे डिस्ट्रीब्युशन आहे बघ मॅडमकडे बघ. मला जरा ही मुलं जॉईन आहेत. मी ग्रेड दिलेले. झाले का सगळे पेपर? तुम्हाला घ्या की ते चव्हाण सरांच्याकडनं क्वेश्चन घ्या. फिजिकलचे नलगे मॅडम कडनं घ्या किंवा सावंत मॅडम पलीकडे त्यांच्याकडनं घ्या. आणि अनालिटिकलचे कदम सरांच्याकडनं. इथं सर आहेत कोकाटे सर त्यांच्याकडनं घ्या. आणि तसं करू नको पेपर तू. आणि मग ते झाल्यानंतर जमा कर. ठीक आहे. श्रद्धा भुजबळ. श्रद्धा ऑन कर. केलं मॅम. My seminar topic is nurse distribution law. Good afternoon, everyone. My seminar topic is nurse distribution law. Nurse distribution law was proposed by scientist Nurse. It is also called nurse partition law or distribution law. The distribution law is the distribution of solute between two immiscible solvents. It is represented as K equal to C1 upon C2. C1 and C2 are molar concentrations, and K is a distribution coefficient or partition coefficient. Some conditions for distribution's law are: both solvents must be immiscible with each other. They are in dilute solution. Temperature remains constant throughout the experiment. Molecular state of solute in two solvents remains same. It is applicable in process of extraction, partition chromatography, decellularization of lead, and distribution indicator in iodine titration. Thank you. झालं? श्रद्धा लगेच संपला का? बर. प्रोजेक्टचं काय टायटल आहे? Qualitative analysis of different brands of cold drinks.
हा ते कोण आहे पार्टनर तुझे? प्रतिमा. प्रतिमा भोसले का? हो. झालं का? हो झाले मॅम. रिपोर्ट झाला तयार? प्रोजेक्ट हो रिपोर्ट? मॅम. हो. जर्नल थोडस राहिले. कम्प्लीट करा जर्नल 2 दिवस. हो. आणि SCCC चा रिपोर्ट पण. येस मॅम. शैलेश भिडे. शैलेश भिडे. येस मॅम. नाही तुम्ही घ्या की ते. दुसरी घ्या इंडस्ट्रियलचे वगैरे. येस मॅम. हा सांग टायटल तुझं. Analysis of soil. हा. Analysis analysis of soil is the process in which हॅलो we can we नको. analysis of soil is the process in which we examine different types of soil, conduct their sample from various places, and study their texture, water holding capacity, their internal factors content such as potash, nitrogen, etc. Which soil is important for what cultivation is studied with help of analysis of soil. This is a very important topic for to farmer to analyze which crop is better for uh, their field, and we can grow we can uh, grow their income very high due to with this study. Hello. Hello. Hello, ma'am. झालं का? हा बर. प्रोजेक्टचं टायटल सांग तुझं. Analysis of soil. अनालिसिस ऑफ सॉइल. प्रोजेक्टचं सेमिनार पण तू अनालिसिस ऑफ सॉइल वर, प्रोजेक्ट पण अनालिसिस ऑफ सॉइल वर घेतला का? हो. बरं ठीक आहे. झाला का प्रोजेक्ट? हो झालंय ना. हा चालेल. अविनाश चव्हाण. अविनाश चव्हाण. अविनाश आहे का चव्हाण? चव्हाण अविनाश. मॅम. हा थांब जरा. अविनाश चव्हाण नाही ना? बर. गौरव चव्हाण. येस मॅम. गौरव ऑन कर व्हिडिओ. ठीक आहे. माहितीच नाही का? ठीक आहे. सुरू कर गौरव. टायटल सांग. नॅनो मटेरियल्स. हा करा सुरू. Good morning, respected teacher. My name is Gaurav Sawan, and I am here before you to speak on our topic nanomaterials. Basically, nanomaterials in 1959, Dr. Richard Feynman presented an idea of building material atom by atom, and this idea evolved into new branch of science, which is called as a Yes, nanoscience. sir. So basically, what is nanoscience? A nanoscience deals with building up complex material and machines using fine control on the matter at the nanometer scale. So in a nanoscience, we will be studying properties of the materials having the length scale of the order of few nanometers. For example, if we compare
The measurement of the size of the ball, it can be calculated in centimeter. The size of an ant can be measured in millimeters. The diameter of a size of a blood cell is measured in micrometer. The virus can be measured in 100 nanometers, DNA around 10 nanometers. So in nanotechnology, we will deal with materials in the size range 1 nanometer to 100 nanometer, where 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 power of meter. So the materials having the size of this order will be studied in nanoscience. Size-dependent properties of nanomaterials, optical properties, and semiconducting properties. So basically, what are the important physical and chemical properties of nanomaterial? Physical properties include size, shape, specific surface area, aspect ratio, size distribution, surface morphology, topography, structures, etc. Size of a material has significant influence on its physical and chemical properties. Reduction in size results in increase in the surface to bulk atom ratio and increase in surface area. Dangling bonds arise when an atom is missing a neighbor to which it would be able to bind. Dangling bonds are found on the surface of the most of the crystalline materials due to absence of lattice atoms on the surface. The physicochemical properties of the nanomaterials are: as the size approaches to nanoscale, the physical properties of nanomaterials differ from bulk material. The reduction in particle size from bulk to nano results in increase in the proportion of surface energy and also changes the interparticle spacing. Optical properties: the interaction of electromagnetic radiation with matter. Optical properties: the quantum confinement of electron carries within nanoparticles efficient energy and change transfer over nanoscale distance. Decreasing the size of a nanostructured material increases the energy difference, delta E, between the allowed electron energy levels. Semiconductor nanoparticles. Semiconductor nanoparticles, the reduction in the particle size in the case of semiconductor results in the increase in the band gap, which results in the shift of the light of the absorption towards in the high energy region. The nanoparticles. Classification. Types of nanoparticles. Nanoparticles are broadly divided into various categories depending on their morphology, size, and chemical properties. Based on the physical and chemical characteristics, some of the well-known classes of nanoparticles are given as carbon-based nanoparticles. For example, fluorescence and carbon nanotubes represent two major classes of carbon-based nanoparticles. Gold-based nanoparticles. Gold-based nanoparticles coating is widely used for sampling of scanning electron microscope. Ceramic nanoparticles. Ceramic nanoparticles are inorganic non-metallic solids synthesized via heat and successive cooling. Semiconductor nanoparticles. Semiconductor material possesses properties between metals and non-metals, and therefore they found in various applications. Thank you, ma'am. Zal. काय आहे प्रोजेक्टचं? विटॅमिन सी. विटॅमिन सी केला का रिपोर्ट? हो, लिहिलाय. ज्यावेळी लिंक दिली जाईल त्यावेळी तो रिपोर्ट अपलोड करायचा. जो फॉर्मॅट दिला होता त्याप्रमाणे केलाय ना? हो हो. सर्टिफिकेट वगैरे हो, केलंय. हा, ठीक आहे. SCCCचा एक परवा मी मीटिंग मध्ये सांगितलेला आहे, तो एक रिपोर्ट तुम्हाला करावा लागेल. जर्नल कम्प्लीट केलंस का? नाही, 3 राहिलेत. करा पटकन, हो. 2 दिवसात. ठीक आहे. बर, अविनाश चव्हाण आहे? अविनाश नाही. बर, निखिल धुमाळ. निखिल धुमाळ हो. निखिल धुमाळ. श्रीधर धुमाळ. श्रीधर धुमाळ. साक्षी गोरे. Yes, ma'am. Present. हा, ठीक आहे.
सुरू करा. टायटल सांगा. फक्त 24च सिनॉप्सिस अपलोड झालेले आहेत. आपल्या बॅच मध्ये 27 विद्यार्थी आहेत. साक्षी गोरे, हो टायटल मॅम. सांग. Good afternoon, everyone. My seminar topic is distribution law. व्हिडिओ ऑन कर. Yes, ma'am. Nernst distribution law. This law states that at equilibrium, the ratio of concentration of the third component of into liquid phase is constant. This law expressed as C1 divided by C2 is equals to K. Here C1 and C2 is the molar concentration and K is the distribution coefficient or the partition coefficient. There are some conditions for the distribution law. First condition is that both the solvent must be immiscible. Second is the applicable in a dilute solution only. Temperature must be constant throughout the experiment. And last is the molecular state of the two solvent is two solute in the solvent is also same. Mm. Also, there are the limitations for the distribution law. First is the dilute solution, second constant temperature, third same molecular state, equilibrium concentration. These are the limitation for this law. Also, distribution law can be modified by changing the molecular state. So there are two cases in this equation. First is the in case of solute undergoes association and solute undergoes the dissociation. In these two cases, we can get two different equations for the distribution law. There are also the applications for of distribution law. First is the solvent extraction. Second is the partition chromatography, determination of association, determination of dissociation, determination of solubility, and desilverization of lead, determination of indicator. These are the application of these laws. Thank you, ma'am. तुझं प्रोजेक्टचं टायटल सांग. Green chemistry in biodiesel and biopetrol. म्हणजे किशोरी आणि तू एकत्र केलायस का? हो मॅम. तयार झाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट? हो झाला. ओके. जर्नल कम्प्लीट केलंस का? हो. नेक्स्ट गणेश रांजणे. गणेश रांजणे. निकिता राऊत. Yes, ma'am. Good afternoon. Myself Nikita Raut. My topic name is solid state. करा, स्टार्ट करा. We are discuss solid state chapter, so I am selecting some points and we will discuss now these points are type of solid, law of crystallography, type of system, solid now type of solid, crystal solid and crystalline solid or iron. Amorphous solid in atom is arranged in random is for example plastic and glass. Now we see the law of crystallography. Crystallography, there are three law of constancy of interfacial angle, law of rational indices, and law of symmetry. Before start, all these laws of crystallography first we understand some basics. So just take the point over here. First, understand some basic concept of crystal. Now, of mineral. These are some points. These are some points drawing regularly. These are lattice points. First, understand what is the meaning of space lattice. These are particles arranged in three-dimensionally in the space. These
are complete diagram are called a space lattice. I am arranged in 3 dimensional. त्याला आपण स्पेस लॅटिस म्हणतो आणि स्पेस लॅटिस रेग्युलर पॅटर्न मध्ये अरेंज केलं त्याला स्पेस point I am going to connect uh, now crystal having simple cubic body centered. So these are actually type of our crystal depending upon their particle arrangement. Simple cubic particle मध्ये कॉर्नरला आठ पार्टिकल ऍटम कनेक्ट असतात आणि त्यातला वन ऍटम कन्सिडर केला तर तो 1/8 पार्ट कन्सिडर करतो. सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये टोटल 9 पार्टिकल असतात, एक कॉर्नरला आणि एक सेंटरला. त्यातला कॉर्नरचा ऍटम कन्सिडर केला तर तो 1/8 ऍटम करतो आणि होल सेंटर मधला एक आहे तो वन ऍटम कन्सिडर करतो. फेस सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये चार पार्टिकल ऍटम कन्सिडर करतो आणि ते 1/8 पार्ट कन्सिडर करतो. आता मिलर indices it is the actually set of three numbers that characterize our face. फेस तयार झाला फोर पार्टिकलचा तर तो फेजला मिलर इंडायसेस कॅरेक्टराइज करतो. मिलर इंडायसेस मध्ये जनरली आपण एच के अँड एल लिहितो. एच इंडिकेट एक्स एक्सिस, के इंडिकेट वाय एक्सिस अँड एल इंडिकेट झेड एक्सिस. मिलर इंडायसेस जनरेट आपण एच के एल लिहितो आणि एच के एल मध्ये आपण कॉमा दिला असेल तो वीज इंडायसेस होतो. आता आपण बघूया मिलर इंडायसेस कसा कॅल्क्युलेट करायचा. आपण समजा एक्झाम्पल घेतलं 2A 3B 3 तर पहिल्यांदा 3 कॉलम तयार करायचा. कॉलम मधला पहिल्यांदा इंटरसेप्ट घ्यायचा आणि त्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आणि क्लिअर फ्रॅक्शन करायचं. म्हणजे आता इथं 3 कॉलम तयार केले A B C. आता ह्याचा इंटरसेप्ट A चा इंटरसेप्ट 2, B चा इंटरसेप्ट 3 आणि C चा इंटरसेप्ट 1. आता ह्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा 2 चा 1/2, 3 चा 1/3 आणि 1 चा 1. आपल्याला क्लिअर फ्रॅक्शन करायचं म्हणजे 1/3 येण्यासाठी खाली इथं 3 येणार, इथं 2 आणि इथं 6 म्हणजे आपला मिलर इंडायसेस. थँक्यू. ठीक आहे निकिता, प्रोजेक्टचं टायटल सांग. तुझ्या प्रोजेक्टचं टायटल पोटॅश अलम. पोटॅश अलम. झाला तयार प्रोजेक्ट? हो झाला. ओके. गणेश रांजणे आहे का? गणेश रांजणे, श्रीधर धुमाळ, निखिल धुमाळ आणि अविनाश चव्हाण. व्हिडिओ ऑन करा जरा. व्हिडिओ ऑन करा सर्वांनी. दीप्ती, गौरव चव्हाण, गणेश शिंदे सर्वांनी. रेणुका, रेणुका यादव, जर्नल कंप्लीट करा सर्वांनी. ऑनच असू द्या व्हिडिओ. दीप्ती, दीप्ती धनवडे, दीप्ती आवाज येतो ना माझा? आवाज येत नाही तुझा दीप्ती. स्क्रीनशॉट काढ, एक स्क्रीनशॉट काढ. रेणुका, स्क्रीनशॉट काढून मग पाठवा मला ग्रुपला. म्हणजे आता
बऱ्यापैकी सर्वांचे प्रोजेक्ट तयार आहेत. जर्नल कंप्लीट करा. ते लिंक प्रोव्हाइड केली जाईल आणि SECC पण आपल्याला रिपोर्ट करायचा आहे. त्या लिंक वरती नंतर अपलोड करायचे. ठीक आहे. एक 3 विद्यार्थी राहिलेले आहेत. ठीक आहे. ओके. रेणुका काढला स्क्रीनशॉट? हो मॅम काढते. सेंड कर मला नंतर. ठीक आहे. सर्वांनी व्यवस्थित तयारी करा प्रॅक्टिकलची. ओके. काय होते माझं? शैलेश बिडे जा घरी आता.